Ndabasuhuje kandi nambaye ikaze hano kuri online class 1 Kinyarwanda channel. Uyu munsi nifuje ko turebera hamwe ese ni gute wakoresha creating any drawing ukoresheje coordinates. Okay. Murabizi ko tugira absolute coordinates, tukagira relative coordinates and polar coordinates. Okay, tudatinze rero reka dutangire. Ni uri mushasha hano kuri channel online class 1 Kinyarwanda, ndagira ngo banze ukore subscribe kandi kunzogera kugira ngo updates zigeze kugeraho udateze gushakisha. Okay, kadore tudatinze tugiye guhera kuri absolute coordinates. Murabizi ko rero tugira Cartesian plan, ubundi nibisobanura neza kubera ko iyo ufashe wenda point P ibiherereye ahantu runaka uvuye ahandi. Okay, mbere yuko tubikora rero turaza tugakora kano ka setting gatoya, turaza tukandika D settings. D setting then ukayikandaho, amara ukanda kuri D setting aka box kakaba displayed. Kiba gisigaye hano muri dynamic input uraza ugahitamo ugakanda hano handitse ngo setting. Then hano murabona ko tugira two formats hano muri AutoCAD, tugira polar format and Cartesian format. Then igihe ugiye gukora absolute coordinate uhitamo Cartesian format, urakanda hano then uze hasi aha uhitemo absolute coordinate, ubundi ukande OK, ongera ukande OK. Ubwo umaze gusetinga ko ugiye gukoresha absolute coordinate. Ibyo bimaze kubikora uraza ukavuga ngo point zanjye zihereye. For example, dushaka gushushanya rectangle, no reka dore kuri triangle ifite point 1 5 5, point 2 ni 10 5 and point 3 7 10. Ni kuvuga ngo iyo ni triangle tugiye gushushanya. Kiri tugomba kumenya nuko iyi absolute coordinate ibifite buri gihe ibifite origin from 0. Mbese ufite Cartesian plan biba bivuze ko uhereye kuri x0 na y0, aho point yose ukora ibifite reference kuri point 00. Turaje rero twamaze gusetingamo ko tugiye gukoresha absolute coordinate, tuze dutyping kubishyira mu mashini zo data na muri AutoCAD. Uraza ugafata 5 then 5. No, mbere yuko ukora ibyo ubanza wahitamo ikintu ugiye gushushanya. Tuze dufate wenda iyi polyline, then twatanze command ya polyline twandike 5, 5 then enter. Nukuvuga ngo rero hano uko muri kubibona ila point ni point 1 ifite x5 and y5. Point 2 twavuze ko araba ari 10 and 5. Turaza twandike 5 no 10, 5 then ukande enter. Murabona ko point yagiye hano. Then point 3 turaza dufate 7, 10 ni 7, 10 enter. Then point ya nyuma abari ya yindi wahereyeho, ubwo ni 5 and 5 no gucrosinga ya object nyine. Tuze dufate 5, 5 enter then utange enter closing. Ibi bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko this is point A, point B ni iyi, then point C ikabiye. Biri icyo bivuze ko tumaze kugira ama point 3, then ya point ya nyuma yongera kuba ya indi ya mbere wahereyeho kugira ngo uclosing ya object yawe.
Okay, niba uri mushasha kabisa gerageza ukore subscribe kugira video zijye zikugeraho udateze gushakisha. Then niba usanzwe ukore like na comment kugira tumenye ngo twahindura iki. Then niyo yaba ari rectangle nayo wayikora. Tuvuge n'urugero tugiye gukora rectangle ifite zino data 10 10 20 10 20 20 naho nta yindi nzira waheramo naniyi. Waza ugafata ikintu ushaka gushushanya line cyangwa se polyline, then ugatypinga za point zawe 10 10 enter. Ibi bivuze iki? Bivuze ko uhereye kuri point 00 ufashe 10 kuri x then ni 10 kuri y. Then second point dufate 20 10 enter. Third point dufate 20 enter. Then fourth point katubizane muri screen. Fourth point dufate 10 20 enter. Then the last point igomba kubingana na point ya mbere wahereyeho kugira closing ya object. Ubwo turafata 10 10. Okay, then enter. Murabona iyi niyo rectangle dufite ifite yama point, but mwibuke ko iyo turi gukora absolute coordinate zose zino point ziba zifite reference from 0. Ubwo niba ari point 20 ubwo uvuye kuri 0 afashe 20 kuri x, urongera uva kuri 0 ufata 20 kuri y. Kenda keka absolute coordinate yumvikanye. Katugende turebe ngo relative coordinates imeze ite. Okay, nukuvuga ngo muri relative coordinates ikintu dukora cyambere no gutypinga first point. Then first point kugira typing turaza tugafata line tukavuga ngo wenda turafata 10 10. This is the first point. Then tumaze kubona first point ubwo twafashe 10 kuri x and 10 kuri y. Tugiye gukoresha noneho relative coordinate mu kwindaringa izindi data. Okay, iyi first point dukoze ibaye nka hari reference niyo twahereyeho cyangwa relative point. Ubwo ibikurikiyeho turatypinga twifashishije at symbol nkuko nabivuze imbere. Turaza wenda tuvuge ngo at 10 0 then utange enter. Murabona ko kuri x duhereye kuri ya point twafashe 10, then kuri y dufata 0. Dufate point ya gatatu turebe. Ubwo iraba reference ni turiho. Turiho. Idufata point ya gatatu reka dufate wenda at kuri x dufate 0, then kuri y dufate 10. Dukande enter. Kuvuga ngo iyi point iyi niho hahise haba reference. Indi point ya hariya tuze dufate kubera twinjiye dusa n'abari kujya ibumoso turafata -10 and -0. Dufate at -10 0 then enter. Mubona ko ari kuri abiri kugenda. Then nitumanuka hano naho twamasanye n'abari kwerekeza ibumoso turafata -10 kuri turafata 0 kuri x then -10 kuri y. Okay, tuze dufate at 0 kuri x -10 then ukande enter. Wongera ukande enter. Iyi ni rectangle
ikozwe cyangwa se square kubera ko impande zose zisa n'izingana. Iyi yakozwe dukoresheje relative coordinates. Ni ukuvuga ngo umanza gutayipinga first point cyangwa se relative point, then izindi ukavuga ngo with reference cyangwa se ufatiye reference kuri ya point, izindi point ziherereye. Okay, ndakeka ibintu bisobanutse. Niba uri kumva udasobanukiwe neza wandike comment. Niba hari imwe muri coordinates utasobanukiwe, then ndaza kugufasha. But kore subscribe, share and comment kugira ngo bigarageze kugera